A very good morning, students. Today we will study the third chapter or your third module, which is diagrams and graphs. Now, before I start the chapter or your module, in the previous chapters we have studied what is statistics. In the simple words, we can say that statistics is collection of data. Then afterwards, once the data are collected, we are going to present them in a proper and systematic way. Once the presentation is over, then we are going to analyze the data and interpret the data. Now, as you all know, the data are collected with the help of primary source or secondary source. Now, once the data are collected by the statistician or the person who is investigating, whom we call as investigator, then the data are classified. So, classification is grouping of data on the basis of similar characters. ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕ್ಲಾಸು ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಡೇಟಾದು ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಆರ್ presented in a proper and systematic way. Presentation ನಾವು previous chapter ಒಳಗೆ ನೋಡೇವಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು tabulation. So that collected data can be presented in the form of a table. So here tabulation is presenting the data in form of rows and columns. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ರೋ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಹೆಂಗಿದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Now, many times it so happens that many of the readers who like or who have an aptitude to numbers, they love tables or tabulation. ಯಾರಿಗೆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಓದೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ we come across that many of the readers don't have that fascinating or interest towards the numbers. ಎಷ್ಟು ಟೈಮು ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ನಂಬರ್ಸು ಓದೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಹೊತ್ತಾಗಿ ನೋಡೋದು ಲೈಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಡರ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ we present the data in the form of diagrams and graphs. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರದು ಡೇಟಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫ್ಸು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So the people who can't read it, that is the readers who can't read it, who are illiterate, for them the best way to present the information or data is diagrams and graphs. ಮತ್ತೊಂದು, people are attracted by diagrams and graphs. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಾಚ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರೇನೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ
ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ರನ್ಸು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಬೌಲರು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. So that is why when the data are presented in diagrams and graphs are more attractive and interesting also. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗನು ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗನು ಆಗುತ್ತೆ. So that is why many of the readers prefer diagrams and graphs. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, when we have relatively less time and we want the required information, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ಲೀಡಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ Mr. Mukesh Ambani. As you all know, Mr. Mukesh Ambani is the chairman of Reliance Industries Limited. Now, because of short of time, he wants to know the sales performance of the company for last 5 years. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ 5 ವರ್ಷದ ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ big company where the sales are not in lakhs or crores, they are big in numbers, so you can't read it and take into account all the things. So if the same things are presented in the graph, he can come to know how his company is performing. For example, first year ee thara itta, last idina 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, second year this is like this, fourth year it is like this, fifth year that is fourth and fifth. So ಈ ಥರ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಈಸಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನೋ that his sales performance for the last 5 years, the graph is that is the graph means your diagram shows that the sales are continuously going up. So it is a satisfactory result for the chairman. So ille chairmanಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಿದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಅಪ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಏನು, ದ ಕಂಪ್ನಿ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಫಿಗರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ difficult for comparison. So when it is presented in the form of a diagram, it is very easy to understand and it takes relatively very less time. So ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಿಗರ್ಸ್ we present in diagrams and graphs. So pictures are attractive, that is why presentations, ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡೇಟಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅತಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿನೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ and as you all know pictures are attractive. So this is why the diagrams and graphs are used for data presentation. That is the introduction part. Then when you are constructing diagrams or when you are
drawing diagrams, what are the rules you have to keep on your mind? ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತೆಗಿತೀರಾ ಏನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾ? The first one is proper heading. So every diagram should be given a heading, a title. ಪ್ರತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನೀವೊಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? Now the question arises, how your heading should be. So the heading should be short, precise and clear. So heading suitable heading ಇರಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ತೆಗಿತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಟೈಟಲ್ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾ? So when you are giving a title to a particular diagram, take care that that particular title is suitable. ಆ ಟೈಟಲ್ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾ, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಾ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ title, don't make it a lengthy one. Then the second one, space available. Now when you are drawing the diagram, see that your diagram is according to the size of your paper. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದ್ರೆ it is not at all attractive. So see that when you are drawing a diagram, it is according to the space available and it has to be attractive. ಅದು ನೋಡೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. So the second rule is that your diagram should be according to the paper size or space available. Then third one, proper and accurate scale. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? what is the scale? So as you know, you will come across two axes, OX axis and OY axis. So ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? or as you have studied in your schools, 1 centimeter, what it represents, how much it is representing, it has to be written it. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕೇಲು ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾ? you have to clear it. On OX axis, what is the scale of 1 unit? In the same way, on the Y axis, what is the scale of 1 unit? So don't forget to mention the scale. So 1 2 3 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 unit is equal to 1. if for example ಸ್ಕೇಲ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಸಿ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ the scale. It is going to explain what is the measurement. Then neatness. So your diagram has to be neatly presented. ಅದು ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಇರಬಾರ್ದು, ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ, care is to be taken that you are going to draw the diagram with the help of a pencil and you are going to use all the geometrical instruments. So scale ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? So neatness should be there. It has to be attractive. Attractive ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್
don't draw a line. When you are drawing the line, don't make it or draw one line, press it again and again and again. It has to be presented neatly and it makes more attractive. Neatness brings attractive, or it will be more attractive. Then original data. So when you are presenting the data, the care is to be taken that the original data are being presented. Then sixth point, when you are drawing a diagram, what is the rule? Proper indications. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಡಾಟಾ, ಯಾವ ಲೈನು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಲಿ, ಏನು ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾರ್, ಆಮೇಲೆ ಓ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ, ಓ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನಿದೆ, ಅದು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿರ್ಬೇಕಾ. ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಶೇಡ್ ದಿಸ್, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾರು ನಾನು ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈ ಶೇಡ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಏನು ಡಾಟಾ ಇದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, and in that diagram every line or any crosses are there are to be properly indicated. Then simple to understand. So your diagram should be in such a way that it is very easy to understand. ಅದು ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಾ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಪಸೈಡ್. ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಗಡ್ಬಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಓದೋರಿಗೆ ಏನದು ಯಾವ ಬಾರು ಅಥವಾ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ದೆನ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫೇಲ್ಸ್. ಸೊ it should be simple and easy to understand. Then and index. So ನೀವು in ಬರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ you will be studying many types of diagrams. One dimensional diagram, two dimensional diagram. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅಲ್ಲೇ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾರು ಏನೇನೋ ನಾವು ಶೇಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಡು ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ when it is presented it should have an index. So you will be explaining what is this. For example, the first part here it is. So I divide it into two parts. Idu ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ, the way you have shaded here. Then second part, this is that. The shade is like this, lines are drawn, straight line. So ಇದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, you have to give the explanation here. So this is called as an index. So these are the simple rules, and if you can recollect, you can just see that you have studied in your school levels. So these are the simple rules. And diagrams and graphs you will be studying both. First we will study diagrams and then we will go for graphs. So diagram ತೆಗೆಯೋ ಮುಂದು ಇವು ರೂಲ್ಸ್
ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾ every diagram should have a proper heading. Then your diagram, the second one, your diagram should be according to the space available. Then third one, there should be a diagram should have a proper and accurate scale. Your diagram should be neat. It should represent original data. Then there should be proper indication. So you will indicate ಮಾಡಬೇಕಾ, you have to indicate about the lines, the crosses, data. It should be easy and simple to understand, and you have to give the index. So these points you have to remember when you are drawing the diagrams. So diagrams are presenting the information in the form of a picture. So here now pictures anbalke you will be studying two types. One is one dimensional diagrams and the second one is two dimensional diagrams, and you will come across all those in your further classes. Thank you.